Good morning, students. This is your zoology class. So in our last class we have discussed about the biomolecules of cells. There we have studied about different types of biomolecules, then amino acids. So today we'll start with the amino acids. So I'm going to repeat the amino acids. So what are amino acids? Amino acids are those organic compounds which contain an amino group and an acidic group. So amino group, it is NH2 or NH3 plus. An acidic group, it is the carboxyl group, which is COOH. So these groups are generally attached to the alpha carbon or carbon next to the carboxyl group. So in our last class we have studied about the general formula of amino acids. So amino acid contain one amino group which is basic and one acidic or carboxyl group, and these are attached to the same carbon atom, and that carbon is alpha carbon. Hence amino acids are also known as alpha amino acids. So the carboxyl group provides an acidic property to the amino acid, while the amino group gives it a basic reaction or basic property. So carboxyl group, this is the acidic group, so it provides an acidic property to the amino acid, while amino group, it gives the amino acid a basic property. Next is the alpha carbon also bears a variable hydrocarbon or variable group which is R and one hydrogen atom. Amino acids are therefore substituted methanes where the four substituent groups occupy the four valency positions of the carbon atom. So here again I am showing the general formula or structure of an amino acid. So here this is the central carbon atom, and we know that the valency of carbon is 4. So these four valencies of the carbon are occupied by four different groups in an amino acid molecule. Okay, so here carbon, this is the carboxyl or acidic group, this is amino or basic group, hydrogen atom and variable group. So the four valencies of the carbon are occupied by four different groups. Now we also know the general formula of methane is CH4. So here the carbon atom is having 4 hydrogen which occupy the 4 valency positions of the carbon. So amino acids are also known as substituted methanes because the 4 substituent group of the carbon atom are occupied or replaced by 4 different groups in the amino acids. Hence these are known as substituted methanes. Okay. So ইয়াতে amino acids বিলাকক কি কৈছে, amino acids বিলাক হল these are organic compounds, জৈৱিক compound য'ত এটা amino group থাকে NH2 বা NH3 plus আৰু এটা acidic group থাকে যাক carboxyl group বুলি কোৱা হয়, this is COOH. so এই গ্ৰুপবোৰ সাধাৰণতে এটা কাৰ্বন এটমত attached হৈ থাকে যাক আলফা কাৰ্বন বুলি কোৱা হয় বা কাৰ্বন নেক্সট টু দ্য কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ. so ইয়াতে চোৱা মই ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখুৱাইছো. এই কাৰ্বনটোক কয় আলফা কাৰ্বন বুলি, আলফা কাৰ্বন,
বা আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপৰ লগত লাগি থকা নেক্সট কাৰ্বনটোৱে হৈছে এই চেণ্ট্ৰেল কাৰ্বন এটমটো। ইয়াতেই বাকী গোটেইকেইটা গ্ৰুপ লগ লাগি থাকে। কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপটোৱে COO গ্ৰুপটোৱে ইয়াক এমাইনো এচিডক এটা এচিডিক প্ৰপাৰ্টি দিয়ে আৰু এমাইনো গ্ৰুপটোৰ কাৰণে ইয়াৰ ৰিয়েকশ্যনটো বা প্ৰপাৰ্টিটো অলপ বেছিক হয়। আলফা কাৰ্বনটোত এই আলফা কাৰ্বন বা চেণ্ট্ৰেল কাৰ্বন এটম যিটো থাকে তাতে এটা ভেৰিয়েবল গ্ৰুপ থাকে বা ভেৰিয়েবল হাইড্ৰ'কাৰ্বন গ্ৰুপ এটা থাকে আৰু লগতে হাইড্ৰজেন এটা থাকে। চ' এমাইনো গ্ৰুপ, কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ, এটা ভেৰিয়েবল হাইড্ৰ'কাৰ্বন বা ভেৰিয়েবল গ্ৰুপ এটা থাকে যাক আমি RAD দেখুৱাওঁ, কেপিটেল R, আৰু এটা হাইড্ৰজেন থাকে। নাও এমাইনো এচিডক আমি ছাবষ্টিটিউটেড মিথেন বুলিও কওঁ। ছাবষ্টিটিউটেড মিথেন কিয় কওঁ? বিকজ মিথেনৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে CH4, ইয়াতে কাৰ্বনৰ ভেলেঞ্চিটো হৈছে 4। চ' এই কাৰ্বনৰ চাৰিওটা ভেলেঞ্চিত চাৰিটা হাইড্ৰজেন এটম থাকে। কিন্তু এমাইনো এচিডতো চোৱা কাৰ্বনৰ ভেলেঞ্চি 4 আৰু এই চাৰিটা ভেলেঞ্চি অকুপাই কৰি আছে চাৰিটা বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ, এমাইনো গ্ৰুপ, কাৰ্বক্সিল গ্ৰুপ, ভেৰিয়েবল গ্ৰুপ আৰু হাইড্ৰজেন। চ' এমাইনো এচিডত যিহেতু চাৰিটা বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ আছে আৰু মিথেনতো চাৰিটা হাইড্ৰজেন আছে, চ' মিথেনৰ চাৰিটা হাইড্ৰজেনক ৰিপ্লেচ কৰি এমাইনো এচিডত চাৰিটা বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপ সোমাই গৈছে, সেইকাৰণে তাক কয় এমাইনো এচিডক কয় ছাবষ্টিটিউটেড মিথেন। অ'কে, চ' আলফা কাৰ্বনত থকা কাৰণে গোটেইকেইটা গ্ৰুপ আলফা কাৰ্বনৰ লগত এটাচ হৈ থকাৰ কাৰণে এই এমাইনো এচিডটোক আলফা এমাইনো এচিড বুলি কয়। আৰু ইয়াক ছাবষ্টিটিউটেড মিথেন কিয় কয়? বিকজ মিথেনৰ চাৰিটা হাইড্ৰজেনক ৰিপ্লেচ কৰি পেলাই সেই ভেলেঞ্চি পজিশ্যনকেইটা এমাইনো এচিডত বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপবিলাকে লৈ লৈছে, তো সেইকাৰণে তাক ছাবষ্টিটিউটেড মিথেন বুলি কয়। ইজ ইট ক্লিয়াৰ? নাও ডিপেণ্ডিং অন নেচাৰ অফ R group, there are 20 different amino acids that occur in proteins. So protein যিবিলাক আছে সেই প্ৰটিনবিলাকত এই R গ্ৰুপটোৰ নেচাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই 20টা বেলেগ বেলেগ এমাইনো এচিড পোৱা যায় ইন লিভিং বিংছ। চ' মই এক্সাম্পল দেখুৱাইছোঁ, বুকত 3টা এক্সাম্পল দেখুৱাই আছে। ইফ দ্য R গ্ৰুপ ইজ এ হাইড্ৰজেন, চ' R গ্ৰুপটোৰ ঠাইত যদি হাইড্ৰজেন হয়, ছাপ'জ মই ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ, আগৰ ক্লাছতো মই দেখুৱাইছিলোঁ, আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ মই। ইয়াতে এই 3টা একেই থাকিব, COOH, NH2, ইয়াতে হাইড্ৰজেন এটা আছে, চ' ইয়াতে hydrogen. So if the R group is hydrogen, then the name of the amino acid will be glycine. If the R group is methyl, R group to jodi methyl hoy ba methyl group hoy, then the amino acid will be alanine. Moi yate aru structure kita kori dekhwane because I have already shown in my last class. And if this is hydroxymethyl CH2OH, then the name of the amino acid will be serine. Okay, so R group to jodi hydrogen hoy, amino acid to naam hobo glycine. R group to jodi CH3 ba methyl hoy, then it is alanine. Aru if it is hydroxymethyl, then the name of the amino acid will be serine. So এতিয়ালৈকে 20টা লিভিং বডিত থকা এমাইনো এচিড পাইছে, আইডেন্টিফাই কৰি উলিয়াইছে, which occur in the proteins. Okay, now the physical and chemical properties of the amino acids. So the physical and chemical properties of the amino acids depend on the amino group, carboxyl group,
and on the variable group or the functional group of the amino acid. Okay, so amino acid physical আৰু chemical property depend কাৰ ওপৰত কৰিব এটা amino group ওপৰত carboxyl group ওপৰত আৰু তাত থকা functional group বা variable group টোৰ ওপৰত এই তিনটাই এটা amino acid physical আৰু chemical property to determine কৰে. Okay, now look, all amino acids contain carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen in them. Okay, some additionally contain sulfur. So besides carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, some additionally contain sulfur. So as I have told, physical and chemical properties of amino acids are mainly due to these groups. So based on comparative number of amino and carboxyl groups, amino acids can be acidic, basic or neutral. Then ring structure in R groups makes certain amino acids aromatic. So depending upon structure and reaction, amino acids are differentiated into 7 types. So now coming to the types of amino acids. So based on the total number of amino and carboxyl group, the amino acids are generally classified as acidic amino acid, basic amino acid and neutral amino acid. Then again, ring structure found in the R group, in this group, variable group, makes the amino acid aromatic. Besides this, there are 3 different types of amino acids are also found in the nature. These are sulfur containing amino acid, alcoholic amino acid and heterocyclic amino acid. So coming to the first one, acidic amino acids. So what are acidic amino acids? These amino acids have an extra carboxylic or carboxyl group in them. So generally 1 carboxyl group and 1 amino groups are present in the amino acid. But here in acidic amino acid, instead of 1 carboxyl group, here 2 carboxyl groups are present. Carboxyl groups. So instead of 1 carboxyl group, here 2 carboxyl groups are present and only 1 amino group. Example, glutamate. So glutamate is the example of acidic amino acid. The next is basic amino acid. So as per the name, here instead of 1 amino group, here 2 NH2 groups are present and 1 carboxyl group. So example, lysine. Neutral amino acids. So amino acids which have 1 amino group and 1 carboxyl group, these are known as neutral amino acids. That means amino group and acidic group or carboxyl group, these are 1 1. So here example is alanine. Next is aromatic amino acids. So in aromatic amino acids, it possesses cyclic structure with a straight chain bearing carboxyl and amino group. So here
a cyclic structure. They possess a cyclic structure. Example is phenylalanine. So ইয়াতে কি হয় cyclic structure like hydrocarbon মানে ring structure কিছুমান ইয়াতে পায় like phenyl to alanine is normal neutral amino acid. So ইয়াত যেতে phenyl group এটা লাগি থাকিব ring structure এটা থাকে then it is aromatic amino acid. Sulfur containing amino acids are the amino acids which possess sulfur in them. So example is ইয়াতে কি হয় sulfur থাকে example methionine. মানে just নাম কেইটা আৰু example মনত ৰাখিবা. Then alcoholic amino acid. So they are amino acids having alcoholic or hydroxyl group. So alcoholic or hydroxyl group যেতিয়া থাকে তাক alcoholic amino acid বুলি কয় যেনে serine. Heterocyclic amino acids they have nitrogen in the ring structure. So ইয়াতে কি হয় ring structure এটা থাকে ring structure মানে বেঞ্জিনৰ নিচিনা যেতিয়া ring থাকিব এনেকৈ বেঞ্জিন হ'ব পাৰে বা বেলেগ. So ring structure along with nitrogen in them. So it is proline. Example. Okay, so these are the different types of amino acids with example. So main tinta based on the total number of carboxyl and amino group. Now we'll discuss a particular property of amino acid which is its ionizable nature. So ionizable nature of amino and carboxyl groups. So hence in solutions of different pH the structure of amino acid changes. So beleg pH or solution not amino acid or structure bilak change hoi thake. So yat moi dekhoisu so pH to beleg hoar loge loge acidic hoar loge loge amino acid or structure to beleg hoi jay basic hoar loge loge structure to beleg hoi jay. So iman basic detail o tumalok na lage just learn this tree. So here this structure is fully protonated form or cation. So here this is the structure. This is protonated form. Next is Zwitter ionic form. So this is the Zwitter ionic form of an amino acid. This is very important. Exam ot Zwitter ionic structure to draw koribo die. And next is deprotonated form or anion. So this one is anion or deprotonated form of an amino acid. Now, with regard to human nutrition, amino acids are classified into two groups. One is essential amino acid and non-essential amino acid. So essential amino acid কোনবিলাক যিবিলাক amino acid আমি বাহিৰৰ পৰা লব লাগে. So আমাৰ বডিত কিছুমান amino acid নিজে নিজে সিনথেসাইজ হয়. So হেবিলাকক কয় নন এসেনশিয়াল amino acid. হেবিলাক আমি বাহিৰৰ পৰা সাপ্লাই লব না লাগে. কিন্তু এসেনশিয়াল amino acid বিলাক কোনবিলাক যিবিলাক আমি বাহিৰৰ পৰা খোৱা খাদ্যৰ লগত লব লাগে. So we take essential amino acid as food supplement, but non-essential amino acids are synthesized within our body. So I am giving two examples. Essential amino acid, methionine, and non-essential amino acids, it is alanine, glycine, etc. Okay, is it clear? Just go through it and check whether this is clear or not and let me know. Thank you.